So welcome to the last session of the day. Bienvenidos a la última sesión del día. For those of you that would like to talk with me, then Pauline will be taking your names and such. Para los que quieran hablar conmigo, Paula va a tomar los nombres para decirles cuándo. Okay, and we'll meet around the fountain in front of the cafeteria. Y nos reuniremos alrededor de la fuente que está ahí frente a la cafetería. So we can walk and get some exercise whilst we discuss whatever you wish to talk about. Para poderle dar vueltas por ahí, caminar y movernos un poco mientras platican o me platican lo que quieran platicar. Okay, so with that, then I give the baston to Nayeli. Con eso le doy la palabra a Nayeli. Ahorita que Jampa estaba hablándonos sobre la motivación, recordé una historia que me inspira mucho y que suelo compartir. La tengo en español y no encuentro el documento original en inglés, se los debo en inglés. Now that Jampa was talking about our motivation, I remember a story that I used to share with my students. And it's a story that inspires me a lot about that. And it's a story that I translated years back. And I can't find the original text online, but I promise I will find it. It's from Oriya Mountain River. And I will try to do my best to talk about it in English, but she has a special relationship with words, and I am not going to be fair with her, but I will do my best. Entonces voy a compartirles en español este texto que es el que tengo, y luego lo comparto en inglés. Vamos, voy a los textos. Al final de un día largo y pesado de un seminario sobre meditación, una mujer menuda, vestida con una chamarra demasiado grande para ella, se me acercó y se presentó a sí misma como Isabel y me dijo: ¿puedo hacer esto de la meditación yo sola? Sí, le dije, estoy segura de que puedes. Aunque muchas personas han encontrado que es difícil establecer una práctica de meditación sin la ayuda de un grupo. A veces es difícil mantener la disciplina uno mismo. ¿Pero qué me va a dejar? ¿Qué me va a traer? ¿Qué es lo que voy a lograr con todos estos días? El tono de su voz era un tanto lastimosa y empecé a sentir la irritación que se elevaba dentro de mí. Conforme ella continuaba. ¿Qué tan rápido va a funcionar? ¿Voy a poder sentir la diferencia en una semana? ¿Cómo sabré que está funcionando? Este es justo el tipo de preguntas que detesto. La búsqueda de un arreglo rápido, la garantía de resultados, la respuesta fácil. Haz esto y tendrás aquello. Mis hijos me estaban esperando y yo ya me quería ir a casa. Tomé una inhalación profunda, miré a Isabel a los ojos, dejé caer mi bolso al piso, traté de forzarme para que mis palabras se pronunciaran lento, pensando que quizás si hablaba más despacio, sentiría más paciencia. Bueno, le dije, la meditación es más un proceso que una actividad dirigida a un objetivo particular. Te puede ayudar para hacerte más consciente y darte cuenta de qué es lo que está sucediendo dentro de ti y a tu alrededor. Eso puede ayudarte a reducir el estrés. El mejor consejo que te puedo dar es que lo intentes y tengas paciencia contigo misma. Agarré mi bolsa y empecé a abotonarme el abrigo. Quería salir de ahí mientras aún me estaba sintiendo virtuosa por no haberle arrancado la cabeza.
Tan pronto como empecé a moverme para alejarme, Isabel de repente estiró la mano y me agarró del brazo. Me sorprendió la rapidez y la fuerza. Pero lo que yo quiero saber, me dijo, su voz tomando un tono agudo, que bordeaba en un verdadero pánico, es si me va a ayudar a encontrar a Dios. Si yo medito, podré tener una experiencia de algo o alguien que está ahí afuera escuchando, alguien que esté realmente conmigo. Una ola de desesperación pasó desde ella a través de mí y me sorprendió encontrarme con los ojos llenos de lágrimas. Esta mujer no estaba buscando una respuesta fácil o una fórmula garantizada porque fuera floja. Ella no quería un plan sencillo porque era incapaz de pensar críticamente en lo que funcionaría. Ella estaba buscando algo que funcionara y que funcionara rápido porque estaba apenas sosteniéndose con las uñas. Ella quería algo que mostrara resultados en una semana porque temía que simplemente no podría mantenerse a flote por meses o años. Coloqué mi mano suavemente sobre la de Isabel, que seguía sosteniéndome fuertemente. Está bien, Isabel. Todos nos sentimos desesperados en ocasiones, le dije. Nadie puede lograrlo por sí mismo. Todos necesitamos ayuda. Su mano se relajó un poco bajo la mía y empezó a llorar. Hablamos un rato más. No es que estén ellos allá afuera. La realidad es que solo somos nosotros. Cuando me fui, no dejé atrás a otro de ellos. Le dije adiós a uno de nosotros, un ser humano que estaba haciendo su mayor esfuerzo, buscando el hogar que todos nosotros, que todos nuestros corazones buscan y ansian encontrar. I'm going to try to say it in English, but I am not going to be fair with the word. So I will do my best to follow the original text. At the end of a long and heavy seminar about meditation, a small woman dressed with a big jacket too big for her approached me and came and presented herself as Isabel. And she asked me, "Can I do this meditation by my own?" "Yes," I told her. "I am sure that you can. Though maybe it will be better if you can find a group to establish a practice of meditation. Within a group, it's easier because sometimes it's hard to establish a discipline in your own. But what is going to lead me? What is going to make me feel? Am I going to be able to do this every day?" The tone of her voice was a little squeaky, and I started to feel the irritation that was coming up inside of me as she was continuing. How fast is this going to work? Am I going to be able to feel the difference in a week? How am I going to know if this is working? This is just the type of questions that I detest, that I hate. The search of the quick fix, the guarantee of results, the easy response. Do this and you'll get that. My kids were waiting for me, and I wanted to go home. I took a deep inhalation and I looked to Isabel at the eyes. I dropped my purse and I tried to use the words and pronounce them slowly, thinking that maybe if I talk slower, I will feel more patience. "Well," I told her, "meditation is more a process than a directed activity and to a particular objective. It may help you to be more conscious of what is happening within you and what is happening around you. This might help you to reduce the stress."
My best advice that I can give you is to try to have patience with yourself. I grabbed my purse and I started to button my coat. I wanted to get out of there as soon as I could, as I was feeling virtuous because I didn't bite his head off. As soon as I started moving to get far away, Isabel suddenly grabbed my hand and she crunched my arm with such a fastness and strength that I was surprised. But what I want to know, she told me, with her voice sounding more agudo, ¿cómo se dice? Sharp. More sharp, is that was feeling like a real panic. Is this going to help me to find God? If I meditate, will I be able to have an experience of something, of someone that is out there listening to me, of someone that is really there with me? A wave of desperation passed through me from her, and I was surprised to find myself with my eyes filled with tears. This woman was not looking for an easy response, for a guaranteed formula because she was lazy. She did not want the simple plan because she was not able to think clearly about what is going to work. She was looking for something that will work and that will work fast because she was barely holding in her nails. She wanted something to show her some results in a week because she didn't know if she could stand for a week, for more than a week, to stay afloat for months or years. I put my hand softly over hers as she was still holding me tightly. It's okay, Isabel. All of us sometimes feel desperation sometimes, I told her. Nobody can do this by themselves. We all need help. Her hand relaxed a little bit under mine. She started to cry. We talked a little while longer. It is not them. The reality is that it's an us, it's a we. When I left, I did not leave behind me one of them. I said goodbye to one of us, a human being that is making her best effort, trying to find a home in the heart in our own hearts, searching and wanting something to find. She writes a better one. I tried my best. Thank you. Maybe you can comment. No, it's, no. I think the comment is it's not you and me, it's us, which is what you say. So, I mean, really, actually, I often think about it. For example, being here is us, but Valerie, and then Nayeli, and then Christy, and Rosie. I mean, that's one us, and then there's, from my side, I have my teachers behind me. That was an us, and then all of you, it's an us. So that's if you can start to realize that changes your dynamic about your life. I mean, it's not me and what I want. I mean, if you want to be successful, it's going to be an us. It's not going to be me dominating and stuff. So it's a thank you. Creo que esta reflexión nos invita a pensar que todos somos un nosotros, ¿no? Cuando estamos aquí, no es que estemos unos separados de otros. Valerie, Christy, Rosy, Yampa, somos un nosotros. Lo que hacemos es en este grupo, quienes asisten en este grupo, es un nosotros, no estamos aislados. Y de la misma manera, Yampa tiene sus propios maestros, él es un nosotros. Entonces, eso es como
I think, what you said. Okay, so please, we're just meditating, so please take a comfortable posture. Vamos a meditar, así que tomen una postura cómoda. If you have some particular issues or things in your life, please postpone them for a little while, maybe after 3 or 4 days of meditation, if you were to turn your attention to those. Si tienes algún tema que te ha estado molestando últimamente, trata de posponerlo por un tiempo, quizá un par de días o algo así. Si los puedes posponer un momento, lo que te esté preocupando, después de un par de días puedes llegar a algo. You know, why? Because you'll be in a different perspective. ¿Y por qué? Porque vas a estar con una perspectiva diferente, A little bit deeper within yourself, en un lugar más profundo dentro de ti. and maybe detached a bit from the circumstances. Un poquito más desapegado quizá de las circunstancias. But so for now, let's focus on our mindfulness. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el mindfulness. Now, if any of you have any problems with your health or with the food or something, don't think like this. Si alguno de ustedes está teniendo problemas con su salud, con la comida o algo, no lo piensen de esta forma. Oh, it's my karma. I accept it. You know. Esto es mi karma, lo acepto. No, I mean, you also have the karma to have medicine. So if you are in any way uncomfortable, please inform Valerie or someone, and then we can get medicine for you. También tienes el karma de la medicina, entonces si te sientes mal, por favor dile a alguien que te ayude, que sea Valerie o alguien, para que se busque el medicamento adecuado para ti. Anyway, so I mean, as I said earlier, Y como les decía antes, we're in a beautiful place, estamos en un lugar hermoso, sunny weather. es un clima soleado. The food actually is very delicious. La comida en realidad está riquísima. You know, the environment, we've got all these wonderful us around us, friends. Tenemos todos estos nosotros, estos amigos a nuestro alrededor. So don't sit there and feel isolated and poor me. No te sientas entonces aislado, sintiendo así como, ay, pobre yo. Okay, so I mean, we've got a wonderful opportunity, 9 more days worth of wonderful investigations into our profound soul. Tenemos una gran oportunidad estos 9 días para ir más en la profundidad de nuestra propia alma. You know, and maybe you'll be surprised with what comes up. Y quizá te sorprenda lo que surge. Because normally we're always so busy and caught up with the outside world. Porque frecuentemente estamos tan ocupados, atrapados en las cosas exteriores. So taking a comfortable posture with a good motivation, I'd love to be more enlightened. Toma una postura cómoda, con una buena motivación, tratando de estar más iluminado. And follow the steps as you're familiar. And if you remember how to do the 9 rounds, do that. Y sigue los pasos que si te has familiarizado con ellos, y si te acuerdas de las 9 rondas de respiración, haz este.
no, 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 no. Continuing with the meditation, Mientras continúas con tu meditación, when you hear the bell, cuando escuches la campana, please be a little more disciplined or serious with attention to your breathing. trata de ser más disciplinado, más serio con la atención en tu respiración. Every 5 minutes, then you will be strengthening your mindfulness attention. Cada 5 minutos entonces vas a estar fortaleciendo tu capacidad de mindfulness.
as we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, you will find that you enter into these little mini dreams as you're meditating. vas a encontrar que entras como en estos mini sueños mientras estás meditando. Just like you're creating sort of a imaginary conversation with somebody or something. Empiezas a crear una conversación imaginaria con alguien o en algo. It's a sign that actually your mindfulness is getting stronger. Es una señal de que tu mindfulness se está fortaleciendo And also you're relaxing. y también de que te estás relajando. So if that happens, just recognize it and then return to your meditation. Si esto sucede, reconócelo y regresa a tu meditación. In the broader sense of meditation, it is a distraction. Desde una perspectiva más amplia de la meditación, esto es una distracción, But it does give you a sign that maybe you are relaxing and adding strength to your state of consciousness. pero también es una señal de que estás relajándote y que le estás fortaleciendo tu conciencia. No.
To make any sound. Do you hear me?
Bring your meditation to a conclusion and we'll do walking meditation. Trae tu meditación a su final y vamos a hacer meditación caminando. And if you have any problems or discomfort, you can remain seated. Si tienes algún problema, alguna incomodidad, puedes permanecer sentado. So first we stand. Primero nos paramos. And when we're all organized, then we can start. Cuando estemos todos organizados, podemos empezar. Your left hand on your stomach, right hand on top, bend your knees a little. Mano izquierda en tu estómago, tu mano derecha encima, dobla tus rodillas un poquito And we start. y empecemos.
Come to a standstill. Párense y quédense quietos. Feel the presence of your weight. Siente la presencia de tu peso. And return to our seats. Regresamos a nuestros lugares. Mientras continuamos meditando, le voy a dar, a prestar mi voz a un poema de Pablo Neruda. As we continue to meditate, I'm going to lend my voice to a poem of Pablo Neruda. Ahora contaremos 12 y nos quedaremos todos quietos. Por una vez sobre la tierra no hablaremos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisas, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas. Y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con una inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez. Tal vez un gran silencio pueda irrumpir esta tristeza que no entendemos jamás y que amenazamos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y me voy. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea world not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hands hurt. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now, I will count up to 12,
and you will keep quiet, and I will go. As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, if we're having a bit of a hard time, si estás teniendo un poco de dificultad, then just sit there and breathe. solamente siéntate y respira.
Bring your meditation to a conclusion. Trae tu meditación a su conclusión. And we'll close with a dedication of the whole day of meditation. Vamos a terminar con una dedicatoria de todo el día de meditación. So for all of the effort of coming here, Por todo el esfuerzo de llegar aquí, de estar aquí. however distant it may have been, No importa lo difícil que haya sido. and for then the meditations of the yesterday and this morning, Y también las meditaciones de ayer y de esta mañana. I put all of that towards a more enlightened life. Pongo esto hacia una vida más iluminada. And that more enlightened life Que esta vida más iluminada is what I can offer to others. es lo que yo puedo ofrecerles a otros. So congratulations, Felicidades. because you just finished your first day of torture. ¿Ha terminado su primer día de tortura? No. There is a very, there will be something beneficial from this. Pero va a salir algo bueno de todo esto. Because we're building up a foundation for having other experiences. Porque estamos creando el fundamento para tener otras experiencias. You know, experiences within our own self, Experiencias dentro de nosotros mismos. okay, which can be of clarity, Que pueden ser de claridad, better understanding, de un mejor entendimiento, better self-esteem. una mejor autoestima. So although it is hard,
Y a pesar de que es difícil, It's so interesting. es tan interesante. I mean, all we're doing is we've been sitting for 5 meditation sessions, Lo que hemos hecho es estar sentados en 5 sesiones de meditación. 7 hours of today, we've been meditating, 7 hours. 7 horas hoy hemos estado meditando. And yet we're so hungry. No, no duda, no hay por qué, no nos extrañe que nos sintamos hambrientos. Okay, anyway, today you may find, oh, my bum's a little bit sore or something. Quizá hoy encuentras que tus pompitas, tus nalguitas están adoloridas. No sé, okay. Okay, anyway, so the thing is that you can stretch out in what's called a sleeping posture. Y puedes entonces como acostarte, recostarte, que lo que se conoce la postura, sleeping posture, Something like that, yeah. la postura de acostado. Christy is the professional instructor for that, and tonight we have yoga, don't we? Yes. Cristi es la experta para darnos instrucción sobre esta postura y hoy habrá yoga en la noche. I don't know, it was a yoga nidra or yoga nidra or Not tonight, yoga nidra, but yoga. yoga, okay, yoga. Okay, anyway, but it's if for tomorrow, I'll explain a little bit. It's quite simple, but that's if you're getting really sore. Esto es, mañana explicaré esto, es muy sencillo, pero hoy si estás adolorido, So just know that as the days go by, you will find your body starts to complain. pero para que sepas, conforme los días van avanzando, vas a notar que tu cuerpecito se queja. Okay, but that's just part of the exercise in becoming more enlightened. Pero eso es parte del ejercicio de estar más iluminado. Ling Rinpoche, one of my teachers said, Ling Rinpoche, uno de mis maestros, decía, and you think enlightenment is easy? ¿y tú creías que la iluminación es fácil? Okay, anyway, so we're doing very well. Congratulations. I'm very proud of you all. Estamos haciéndolo muy bien. Felicidades. Estoy muy orgulloso de ustedes. Okay, so we are building up something really quite special. Estamos construyendo algo muy especial. Okay, we're doing it as an us. Lo estamos haciendo como un nosotros. Okay, so anyway, with that then, we have 10 minutes before we have our dinner. Tenemos 10 minutos antes de ir a cenar. So you have a chance to go to the bathroom or something. Para que puedan ir al baño si algo necesitan. And for those of you online, thank you very much. Okay, so muchas gracias a ustedes.